guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So yeah, last night the weather was full on like this thunderstorm wali vibes, and honestly I love this kind of weather. So obviously I slept late but still managed to wake up in the morning by around 7:30. And you guys, the post rain wala weather, like I love these type of skies which just puts you in a good mood. So I just quickly freshened up after staring at the sky and had my usual banana and coffee for my breakfast, and it was already 8:40 am. I was late to my class but I still had to clean my desk before starting because I have just recovered from a cold, as you can tell by my voice, and literally पूरा धूल जमा हो गया था all over my desk. After which I created my to-do list for the day and saw that my PW का streak had broken, which actually felt a little bad but okay because मुझसे जितना हो सकता था I did that. उसके बाद we have started with this new chapter of physics laws of motion and lecture already start हो चुका था and I was a whole lecture behind, but I turned on my YPT का timer and started watching the lecture while taking notes from it. Then later it was time for my medicines. After taking them I felt super dizzy, so that's why I decided to take a short break before continuing. Then by 12:30 I was back at my studies with physics, and midway I started craving some chocolate for no reason. So I had some. After that I shifted to my reference book for better clarity because कभी कभी ना लैंग्वेज टिपिकल हो जाती है इन क्वेश्चंस, जिसकी वजह से कई बार बुकिश लैंग्वेज की आदत ना होने की वजह से ना क्वेश्चंस ट्रिकी लग जाते हैं. तो आई जस्ट यूज a reference book for that reason. After some times I was kind of bored with physics, so I switched to chemistry. I just turned on a ionic equilibrium का lecture from PW. I already had notes for this chapter, so I just edited them on my iPad because honestly I feel like physical chemistry में perfect notes होने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके concept ज़्यादा strong हो और आप ज़्यादा questions practice करो. Also between that मेरा Amazon का parcel arrived. To be honest, I was being super skeptical about ordering this book, but finally did because I have realized कि physical chemistry के अच्छे notes बनाना मेरे बस की तो बात नहीं है, क्योंकि no matter how hard I try, physical chemistry के कुछ ऐसे notes जो मैं लास्ट मोमेंट पे रेफर करूँ या जो मेरे लिए एक्चुअली यूजफुल है वो मेरे बनाने बस के ही नहीं है. सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मोर टाइम बेटर इन्वेस्ट इन अ रिसोर्स जिससे एक्चुअली मेरी थोड़ी कमांड आए इन चैप्टर्स पे. आफ्टर विच आई चेकड ऑफ सम टू डूज फ्रॉम माई लिस्ट एंड अराउंड 1:30 आई डिसाइडेड टू स्विच फ्रॉम केमिस्ट्री टू बॉटनी, क्योंकि जब कुछ समझ में ना आए तो बायो कर लो इज वॉट द मंत्रा आई गो बाय. सो आई जस्ट प्लेड दिस विपिन सर का प्लांट किंगडम का वन शॉट ऑन यूट्यूब एंड साइड बाय साइड आई ऑल्सो रिवाइज्ड from NCERT की annotated PDF which I have. I don't prefer making notes in bio because I just feel like I don't need them. So I just focus on NCERT and active recall, that's all. फिर उसके बाद around 2 PM I had studied for almost 2.5 hours and an hour later I just got ready and left for my gym as usual, and the weather was so pretty for the whole day and surprisingly आज gym bill पूरा खाली था. Like I was the first one there, which was such a good feeling for me. I did some cardio and after which everything felt so calm and nice. फिर उसके बाद later in the evening I had plans to meet a friend who was leaving town for her college. So I thought कि चलो थोड़ा घूम भी लेते हैं because मौसम भी बहुत प्यारा सा हो गया था. We just had some tikkis and then my sweets cravings kicked in. So I just treated myself to a donut. Honestly this was a 7 out of 10. Not so good, not so bad. फिर उसके बाद I came home, had some coffee and just started cleaning up my space. आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा था मेरे लिए बिकॉज दिस वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव आई बिन इन लास्ट 3-4 days. पूरा डेस्क ऑर्गेनाइज किया मैंने, बुक्स अपनी स्टैक्स करी एंड उसके बाद आई जस्ट टर्न ऑन माई वार्म फेरी लाइट्स. दिस इज़ माई फेवरेट स्टडी का एम्बियंस फॉर द नाइट. फिर उसके बाद आई सैट डाउन अगेन टू रिवाइज द इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज़ दैट वन धोखेबाज टू मी कि चाहे मैं कितना एफर्ट डाल लूँ इसके लिए, कितने मैं क्वेश्चंस कर लूँ, इसने मुझे लास्ट मोमेंट पे धोखा ही देना है. सो आई जस्ट थॉट कि अभी इसमें टाइम इन्वेस्ट कर लो. ऑल्सो आई एम यूजिंग द नोट्स विच आई बॉट इन द आफ्टरनून, सो आई शेयर माई रिव्यू ऑन दिस सून. फिर उसके बाद आई जस्ट स्क्रोल थ्रू सम Pinterest फॉर अ वाइल एंड लिसन टू सम सॉफ्ट म्यूजिक वाइल स्टेयरिंग एट द वॉल. के बाद I just wrapped up everything after the dinner, edited this vlog a little bit. So yeah, this was my slow yet productive day, just trying to gently get back into my routine after being unwell for a long time. I hope you enjoyed spending the day with me. Don't forget to like, comment and subscribe. I'll see you in the next one. Bye bye.